მოგესალმებით. დიდი მადლობა ყველას აქ მობრძანებისთვის. ჩვენთვის დიდი პატივი აქვს ხედავდეთ ყველას ჩვენ პირველ თბილისის Salesforce დეველოპერების ჯგუფის შეხვედრაზე. Hello everyone. We are thrilled to welcome you all to the inaugural meeting of the Tbilisi Salesforce developer group. We want to express our gratitude to each and every one of you for taking the time to be here today. ძალიან მოკლედ გვინდა მოგიყვეთ ჩვენ შესახებ და ჩვენ ჯგუფის ხედვა გაგიზიაროთ. დავიწყებ ჩემით. მე ვარ თაკო, Salesforce developer-ი 7 წლიანი გამოცდილებით. მანამდე Java developer-ი ვიყავი და რავი, მაქვს ნამუშევარი სხვა და სხვანაირ ბევრ პროექტებზე Salesforce-ის. და მოკლედ ესა გამარჯობათ. მე ვარ მედეა გუგუშვილი. თაკო არ თქვა, მაგრამ არის შესანიშნავი მხატვარი და ისე ქვია. უბრალოდ მინდოდა აღმოჩნდა ეგ მომენტი. მეც ასევე 7 წლიანი გამოცდილება მაქვს Salesforce-ში. Salesforce-ამდე ვიყავი Java developer-ი და ისე სასაცილო ფაქტი ჩემს შესახებ, როდესაც Java developer-ი ვიყავი, ვიღებდი მონაწილეობას მაშინ Oracle-ის, Tbilisi-ის community acceptance test-ში და ორჯერ მივიღე მონაწილეობა და ორჯერვე მოვხდი top 10 contributor-ში. Salesforce-ის რაც შეეხება სხვა სერტიფიკატებთან ერთად გამაჩნია application architect-ის სერტიფიკატი. გამარჯობათ, მე ვარ თანთა, Salesforce developer-ი 5 წლიანი გამოცდილებით და პროგრამირების უფრო მეტი, სადღაც 8 წლიანი გამოცდილებით. მიმუშავია სხვადასხვა პროექტებზე და ტექნოლოგიებზე, ვიყავი ის პროგრამისტიც და მაქვს გამოცდილება უფრო low level პროგრამირების, მუშაობდი მიკროკონტროლერებთან და device-ებთან კომუნიკაციაზე და ასევე ვარ გუნდის წევრი, რომელიც მუშაობს ადამიანის დამხმარე რობოტის შექმნაზე, სადაც ვწერ Python-ზე და ვცდილობ შევქმნათ მოწყობილობა, რომელიც დაგვეხმარება ისეთ რუტინულ საქმიანობაში, რომლის კეთებაშიც ყოველდღიურად ძალიან ბევრ დროს ვკარგავთ. ახლა მოკლედ ვინა მოგახსენოთ, საიდან წამოვიდა ჯგუფის შექმნის იდეა. წლების განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებოდით, რა ხდებოდა სხვა ქვეყანაში, როგორ ხდებოდნენ დეველოპერები ერთმანეთს, უზიარებდნენ ცოდნას, უზიარებდნენ სიახლეებს, უზიარებდნენ ერთმანეთს, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ამას და მაგათ შორის იყო ძალიან კარგი მეგობრული ატმოსფერო, ძალიან კარგი networking-ის შესაძლებლობები და ჩვენც კეთილიშურით ასე ვიტყვი, მოგვინდა რომ ჩვენთანაც ყოფილიყო ეს, მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდა გადაწყვეტილების მიღება. ძალიან ბევრი ვიყო კმანეთ, გაგვეკეთებინა, გვეცა და ჩვენ ეს გაგვეკეთებინა თუ არ გაგვეკეთებინა და მოკლედ ძალიან დიდი დრო დაგჭირდა ამაზე საფიქრელად. ჩვენი გარდამტეხი მომენტი იყო ის, რომ წავედით ჩეხეთის კონფერენციაზე, მან დასწრება. აქ ვართ ჩვენ. სურათზე კიდე ნათი არის, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჯგუფის შექმნაში და სამომავლოდ შემოგვიერთდება. ასევე Ruslan-ი, ალბათ მიხვდებით, ჩვენი სპიკერი არის დღეს და ბევრი იცნობთ, მასზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. და ბოლო შევიტანეთ განაცხადი დააკმაყოფილეს და ახლა აქ ვართ ყველანი შეკრებილები. და ძალიან გვიხარია. დღევანდელ სამყაროში ინფორმაციული ტექნოლოგიები ისეთი სიჩქარით ვითარდება, რომ ძალიან მარტივია მარტო მხარი ვერაობას ყველა სიახლეს. ამიტომ ერთმანეთთან ეს ხშირი კომუნიკაცია არის გასაღები ჩვენი როგორც წარმატებული დეველოპერების ფორმაში ყოფნის. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ ჩავატაროთ როგორც ვირტუალური შეხვედრები, ასევე face-to-face მიტინგებიც და შევეცდებით ვიყოთ ჯგუფის წევრების მოთხოვნებზე უფრო მეტად ორიენტირებული. არ და როგორც დამწყებები, ასევე გამოცდილი დეველოპერებიც. ყოველთვის ვეცდებით მოგისმინოთ და თქვენი აზრი გავითვალისწინოთ.
არ ვიცი ეს რა როგორ აღმოჩნდა, მაგრამ ამ პიროვნების რეალურ ზრახვებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩვენ ტირანიასკენ არ მივიდრი, არ გვინდა, ჩვენ ნამდვილად მოგისმენთ და ვეცდებით გავითვალისწინოთ თქვენი აზრი. ეს არის ჩვენი თქვენ დაასკანეროთ ჩვენი QR კოდები. ერთი არის რომ არ გამოგჩეთ ჩვენი ღონისძიებები და მომავალშიდაც ვაპირებთ ბევრი საინტერესო რამე შემოგთავაზოთ, იმედია გამოგვივა და მეორე არის ჯგუფის URL-ი, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ განიხილოთ სხვადასხვა თუ რაც გაინტერესებთ Salesforce development-ის შესახებ. ანუ ეს ჩვენი ჯგუფივით არის. ახლა კი მინდა მოგახსენოთ ჩვენ ორ სპიკერის შესახებ. დღეს გვყავს ორი სპიკერი, Alba Rivas-ი, რომელიც ძალიან ცნობილი არის Salesforce community-ში. ის იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში Salesforce MVP, არის ორგანიზატორი ესპანეთში Salesforce-ის კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ასევე უანგაროდ ეხმარებოდა ქალებს და ასწავლიდა მათ პროგრამირებას. მოკლედ შესანიშნავი პიროვნებაა, შესანიშნავი მოსაუბრეა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მოსვენილი გექნებათ მის დანახი მისი ვიდეოები. ძალიან ბევრი მუშაობს აი ამ ცოდნის გავრცელების თვალსაზრისით და მოკლედ ძალიან კარგი პიროვნებაა. რაც შეეხება Ruslan's, Ruslan's-ზე მგონი საქართველოში ვისკი Salesforce-თან რამე შეხება აქვს, ყველა იცნობთ, ეს არის გამოცდილი არქიტექტი, ბევრისთვის მენტორი, პირველი ადამიანი, რომელსაც აქვს system და application architect-ის სერტიფიკატები და თუ არ ვცდები, ერთადერთით, თუ ვცდები ძალიან დიდი გამიხარდება თუ ვინმე დაამაპდეითებს, მაგრამ ჯერჯერობით ვიტყვი, რომ მგონი ერთადერთი არის და ნუ მოკლედ ეს საკმაოდ დიდი მიღწევაა დამერწმუნებით. So today we have the privilege of welcoming a distinguished speaker to our virtual gathering, Alba Rivas. She is a principal developer advocate of Salesforce, whose expertise and contributions to the Salesforce community are widely recognized. She has been an advocate for knowledge sharing and has inspired countless individuals along the journey. So without further delay, I invite Alba to take our virtual stage. Let's give her a warm welcome and our full attention. Please, Alba. Hello. Hello. Thank you so much for your kind words. It's super exciting for me to be here today. I'm so glad that you thought of me for accompanying you during this first meeting. And thank you very much for inviting me. I'm gonna try sharing my screen, and this should hopefully work. You can see my screen, right? Yes. Okay, and you can hear me okay? Yes. Fantastic. Thank you so much. So, well, when Medea reached out to me to ask me for giving a talk, I told her that one of the topics in which I have been working recently a lot are Lightning Web Components. And she told me that most of the people here would be developers, and we decided it's a great topic to cover in half an hour more or less, which is the time that I'm going to spend here talking to you. So we decided to give this talk about the latest features that Salesforce has released for Lightning Web Components. And first things first, I wanted to start by congratulating you for creating this developer group. It's super special. I haven't created a group myself, but I became a co-leader of one of the groups here in Granada. And it was very special at the beginning, like having that opportunity to connect with the people, to network, to share knowledge. And I hope that this is
the first of many more meetings, and that you enjoy all together this amazing community. So these are my contact details. Don't worry about taking screenshots or notes, because I'm going to share the whole deck with you later, so that if you have questions or anything after the session, you can write to me and ask me. In any case, if you have questions during the session, you can write them in the chat window as well, and I will be taking a look. So, Lightning Web Components. So Lightning Web Components have been there from 2019, for years now. But the Lightning Web Components team realized that some of our developers, of our customers, were struggling to make the move to Lightning Web Components. So last year, they ran a survey to understand more why that was happening, right? In that survey, they asked developers, our developer community, yourself, which were the main gaps or the main features that they were missing in Lightning Web Components, so we can prioritize them internally and start working on them. The result of the survey was what you see on the screen. So these features are ordered by priority according to the responses that we got. And the team, since last year, they've been prioritizing their work exactly according to this list. Something important, they are going to run this survey again this year. So if there are features that you want to come to LWC and you don't see in this list, make sure to complete the survey. We will share that on Twitter and LinkedIn and all the social networks very soon. And it's very important that we have the most up-to-date information so we can work in the real features that you need. So if we take a look at all the features that have been made GA is generally available. They are not beta anymore. You can work with them. In winter, which was the last release, and the ones that are becoming GA on spring, which is now, right now, there are at least 3 of these features that were requested in that survey, right? One of the features, the most requested one, was dynamic components, also the workspace API and record picker components. And we are going to cover all of them today briefly. I'm not going to get into too much detail, but I'm going to give you the resources in case that you want to continue learning later. One thing about this slide. So I'm not going to cover features that apply to LWC in Experience Cloud, just because I don't have time. But if you are interested in this topic, there are 2 videos from 2 code lives that I did a month ago that you can watch to learn about Experience Cloud specifically. Great. So we're going to start talking about one of the features that became GA, which is the GraphQL wire adapter. This was not on the list of the survey, but I think because we started to work on this like a long time before that survey went out, and that we already had lots of GraphQL functionality generally available. So this is very, very interesting. So a GraphQL API is an API that allows you to retrieve data from a server, right? And the way in which that server is implemented corresponds to certain specifications, certain rules, and the way in which you build your queries to retrieve information from that server also follows certain rules, okay? Those rules are part of a standard that Facebook created in 2015. So Facebook decided to create this kind of new concept or API because they needed a very performant way to retrieve customer data from their servers, especially
for mobile use cases. When you are working on the Facebook mobile application and you want to see like all your friends' posts and reels and all those things, they wanted to do that in a innovative and at the same time performant way. So the most important thing to remember about GraphQL APIs is that they expose only a single API endpoint. And it's the duty and the responsibility of the front-end developer to send information to that single endpoint requesting all the data that they need. If they need data from different tables in the database that are not related, they can send all that, they can request all that data in a single request to that single endpoint, just chaining multiple queries to different tables. So it is very, very efficient because the front-end developer is the one who decides the quantity of data that he's going to request or she is going to request, and the shape that the data is going to be. The server round trips are minimal because we can do that in a much more effective way. In addition, the GraphQL APIs are schema-driven, which means that you can query the database to ask about the tables that are defined in there and so on. And that's very useful for creating developer tooling. There are many GraphQL API clients available out there, and all of them are based in that principle. And it's widely adopted in the third-party developer community. I mean, not in Salesforce, but in the general developer community. Although in Salesforce was not so popular, but now is gaining more popularity. So today we're talking about Bilingual components, so I'm going to focus on the wire adapter for GraphQL, which is a wire adapter that allows you to send queries to that GraphQL endpoint to retrieve data, right? But there are many features of the GraphQL API that you can explore. It was made GA a year ago in the Winter 23 release, and the last thing that Salesforce has been working on are mutations, because I've been talking about querying the whole time, which means reading data. But in the GraphQL API, you can also create, update, and delete data, which means making mutations to the data that you have in the database. Although that is not available yet in the wire adapter for LWC, but it will be soon. So what's the GraphQL wire adapter, right? So this is same. I'm sure that if you have worked with LWC, we have used already several of our adapters. For instance, the get record wire adapter that allows you to retrieve information for one record, right? So this wire adapter allows you to send queries to that single GraphQL endpoint to retrieve the data that you need. Mutations are not ready yet. You can only read data. And the most important thing to remember about the GraphQL wire adapter, I would say, is that it has been implemented on top of the Lightning Data Service cache. This is a cache that exists in the client, in your browser, that was created for Lightning Web Components. And this is the cache that the other wire adapters use. So for instance, when you use get record, that record that you retrieve from the database is stored in the cache, so that if you need the record later, you can skip a server round trip and your application can be more performant. So those wire adapters, like the traditional ones, were built on the cache, but the GraphQL wire adapter was built there too. That means that if you retrieve one record with get record and is on the cache, and then you try to retrieve it with the GraphQL wire adapter,
it is going to try to get it from the cache first. So it's very, very, very performant. And that also implies that the data consistency among all the Lightning Web components that are using that cache is going to be guaranteed, because there is a mechanism on that cache that when a component updates a record and the record changes, the cache notifies all the components that are using it, that are using the wire adapters. That's why we have the wire service, right? Because the cache can notify us about changes. So it's very performant, and also is going to make your components synchronize and see the real state of your data. And because of all that support, the mobile offline use case is supported. If you are working on the field service Lightning application, or if you have the Salesforce mobile app plus add-on, which allows you to use Lightning Web Components offline, then you can use this GraphQL wire adapter, perform your changes in your data when your mobile phone doesn't have connectivity, and when you get back online, it is going to synchronize. So it's super useful. The best way to know about LWC features is the LWC recipes sample app. If you don't know it, is on this URL here, is one of our sample apps in which we have short examples that explain how to use specific tiny features with very, very simple use cases for LWC. And we are adding all the information into there. So let's go to an org in which I have deployed the application, and we're going to take a look at some of the GraphQL examples that we have there. So there are many tabs in the LWC recipes app, every time more tabs, and you are going to find one called GraphQL. So in this tab, we have all the examples that we have created. And for instance, one that I like is this one, GraphQL multiple objects. Because remember, I mentioned that you can retrieve unrelated data with a single, not with a single query, because, well, you are chaining two queries, but with a single server round trip, right? And this is an example in which we are doing that. If you want to take a look at the source, you can click on this button, or you can simply clone the repo and use it in your local machine. But this is very handy because we can take a look at how it works. So for instance, here we are using that GraphQL wire adapter. And the way it works is the name of the wire adapter is GraphQL. So we use that. And then we send our query as a parameter. These are really, so this is really one query, which is hitting two different tables, but we don't need them to be related like in SQL. It's different because we have much more flexibility. And this is just one of the extra capabilities that it has. But if you take a look at one of the YouTube videos that I uploaded about GraphQL, you will see that there are many more capabilities that you cannot do in SQL and that you can do in GraphQL. And then the result is going to be stored in an object, and then you can take a look at the structure of that object to retrieve the information that you need. In our case, the accounts and contacts that we are showing here. So to learn more about this topic, I leave you here. This is a link to the recipes, to the LWC recipes that are GraphQL related. I also leave you here a link to the documentation, and I also leave you here a link to a video that my colleague Mohit created, which is also a very, very good video. I'm going to take a look at the chat just in case there are, any questions.
Okay, fantastic. So I didn't have issues joining the meeting, so I think you don't have the blocking thing. I hope so. Fantastic. So I'm going to continue with the next feature, which are dynamic components. Dynamic components were the number one requested feature in the survey. So with dynamic components, this was available in Aura, like dynamic instantiation of components at runtime. And now we have implemented it in LWC and in a slightly different way that it's re-architected and more performant. So what's the idea for this functionality? Imagine that you are an ISV and you have a package on the app exchange with a component, right? And one of your customers wants to use that component with a simplified UI, and another customer wants to use that component with a more complete UI, including a picture. This is a very simplistic example, but you can think of using squares and triangles or different like fancy UIs that you can imagine. So because dynamic components allows you to instantiate components on runtime, you can decide just passing the name of the component that you want to use, which component to render thanks to the feature, right? This has a caveat. So if this feature is not well implemented, it can detriment performance. So I recommend you to take a deep look at the documentation because they give you tips of how the feature should be implemented so that the component modules are loaded as soon as possible and you don't have to wait for the renderization when it needs to happen. So again, first best way to know about this, LWC recipes. So these components are in the JavaScript tab. And by the way, this branch is not merged yet. So if you want to take a look at this component, I will leave you the link later, but it's not on the main branch. It's on a different branch that is called dynamic components. And it is not merged yet because dynamic components are not supported in unlocked packages yet. And we are using an unlocked package to package the LWC recipes application. But the code is there and you can deploy it as I did and you can take a look at it. So this is how it works. When I select light, I'm showing one component, and when I select full, I'm showing a different component. And if I take a look, let me see here, I'm not going to be able to see the code, obviously. So what I can do is here, go to my LWC folder, and here I should have JavaScript dynamic component. Yeah. So what we do is the component constructor is the one that you specify in runtime, is the name of the component that you want to render in a string, right? So my strings can be light or full, because according to those strings I am going to render the contact tile component or the contact tile light component. And on HTML, instead of specifying hard coding the component name, I just specify a placeholder, which is where my component is going to render depending on the component constructor name that I'm passing in. It's easy to use. Okay? And very useful feature. Let me know if you have any questions on the chat, please. Again, here I leave you the repo. Yeah. So Alba, yeah, thanks. Great presentation. Thank you.
So GraphQL API has been functioning there for a long time. Actually, as far as I understand, this is specifically for Lightning Web Component, right? So the GraphQL API is available since winter 23, which is around a year ago, a little bit more, and you can use it through the REST API regularly. So Yeah, for instance, it's called also Composite API or whatever. is Yeah. yeah, it's not exactly using the REST Compose API is a little bit different because the implementation follows the Facebook standard. So it's a little bit different, but it but what you get in the end can be something similar to what you would get with the REST Compose API, with the difference of the way in which you create your requests. Get it. Thanks. Yeah, and the LWC wire adapter is the thing that is more new, which is what allows you to use that API directly from LWC. I Make see. sense? Yeah, it does. So, yeah, probably need to play around it to understand the caching mechanism and how this bidirectional sync works. Yeah, great. Thank you. Yeah, play with it because you're going to enjoy it. I can tell you. I did it myself. Okay, fantastic. So the third feature that we are going to cover today is a workspace API. If you have worked with Lightning Console apps, you may be familiar with the Lightning Console apps API that existed in Aura, right? This existed in Aura for a long time, indeed. And this was the second most requested feature in the survey. And we are making it GA on this release right now. So with this API, it's basically a new feature to work with tabs and subtabs of your Lightning Console apps programmatically. Very easy. It's not exactly the same that we had in Aura because the efficiency is again different. It's increased. And the best way to see this is again in LWC recipes. So as this API allows you to control console apps, we have created a console app in LWC recipes, which is this one here. So what we're going to do is to open the examples on a tab. This is a tab of our console app. And then we can start playing with the tabs and subtabs programmatically from our recipes. So I can do multiple things from this API. For instance, let's say that I want to open a tab. You will see in the code that I'm just saying that I want to use the contact, I want to open the contact list page and it opens it. I can open a subtab. For instance, it opened here. This is a subtab of a console app. I can take a look at this at the label, set a tab label, for instance, or I can even change the icon. I can highlight one of the tabs that are focused. I can focus on a different tab and all that programmatically. Even I can deactivate the close button in here. Something interesting is that all these recipes work from the utility bar. For instance, here I have one of the recipes that allows me to close the tab that is focused, and I can do it that way. So it's interesting because they are, they can work, the components, even if they are on a different experience like the utility bar. So if we take a look at the source, it's very simple to use. It's a new module, and this module includes all the functions that I've been demoing. The function that allows you to focus tab, to open tab, etc., etc. And you just need to use those functions. It is a best practice to first check if you are in a console app, and you can do that like wiring
wire adapter precisely, and then you just call the function that you want to execute over your console app tabs. It's very easy to use, and I think it's going to be very handy for those who are working with console apps. Again, these are the resources to use, and I will share everything at the end of the presentation. I'm seeing some questions on the chat about dynamic components. So one of the questions is, are dynamic components available in managed packages? They are not. They are not available in managed packages, neither in unlocked packages, but I've been told they are coming in the next release in summer. So I hope it's a reality. Yeah. Exactly. So you cannot use them yet, but the feature is on the roadmap and the team is actively working on that. That's why we decided to create the recipe, even though it's in a different branch, so people can take a look at the feature and use it if they need it. Okay, so the next feature I want to talk about is the record picker component. So this is a base component, a new base component that allows you to select records from Salesforce. It seems very simple, but it wasn't available yet. The only solution for this was, were some open source projects that were out there published by the community, but we didn't have like a base component, a proper base component that allowed you to select records from Salesforce. One of the main benefits of this component is that it is very flexible because you can configure not only the presentation, how things are going to look like, but also the behavior. You can define, for instance, filtering and validation and all that just by configuring the component. The component also works for mobile offline use cases. Think that now mobile offline is a use case that we are trying to comply with in every feature that we create, because we know that that's like the future, right? Well, the future is that we will have connectivity everywhere, but at the moment we have lots of customers that needs features working on mobile offline, and that's why we are investing in that. And something that is relevant about this component is that even though the component has been made GA right now in this release, the team's still working on more features from the component, so it's going to improve with that time. For instance, when you type on the component at the moment, what gets executed behind the scenes is a SQL query, but they want to also incorporate social querying so that you can select if you want to query it one way or the other. Or they want to implement the multi-select capability as well. Okay. So again, we have here in LWC recipes, let me go back to the main app. We have a record picker tab, and in that tab we have several implementations of these components. So how it works is you type the record, you select it, and it can be used here. And someone from the community added this example, which is also very useful. So this is like implementation of a multi-select component, but it's not like out of the box in the component. It's implemented while using in the code that uses the component. But it's also interesting. Meanwhile, the team doesn't deliver the multi-select capability. If we take a look at the source code, the interesting thing here is the HTML file, because we can see that the record picking component has a lot of configuration capabilities. And thanks to these configuration capabilities is how we're going to be able to configure its presentation
and also behavior. Okay, I'm seeing a question about Sprint 24. Yeah, Sprint 24 is already there. Indeed, you can play with pre-release orgs. This org, for instance, is a pre-release org that I'm using, and I don't know exactly the dates in which it's going to production, but it's very soon. Again, I leave you here some resources for this feature. And the last feature I want to talk about today, we're going to finish very soon, is the instrumentation API. So the instrumentation API, it's also becoming GA on Spring 24, this release. And this is an API that allows you to track the interactions that your users have with your Lightning Web components and log them into event monitoring log files. So this means that you need to have event monitoring, a license. But if you do have that license, know that from now on, you can import this logger module and use it to log whatever information you want to retrieve from your Lightning Web components and how your users are utilizing that component in a new event log file, which is called Lightning Logger event. And then you can get insights from those interactions, analyzing those log files. For that, I don't have a demo because I don't have an event monitoring license for LWC recipes, but I leave you here the documentation, and we are going to try to maybe write a blog post or explain this a little bit more so you have the resources if you are interested. This QR code points to the deck. So you can go there and take a look at all the resources. And also, I think that Medea was going to share it through email or in the event main page or in any other way. Yeah, and with that, these are just these are the channels in which my team is constantly publishing content. So if you want to continue learning about these topics, such as LWC, but also other topics, you can try to follow us in any of these social networks. Yeah, and with that, I want to thank you and ask you if you have any questions for me. So I guess there are no questions. You have the last chance, guys, to ask questions. No last chance. You can ask me later if you want. But if it's better in real time because we can discuss about it. Yeah. Well, in any case, thank you very much for attending. I wish you the best luck with this group. I'm sure that you don't need it, and I hope to see you at some point in person in one of the events. I will see if I can visit Tbilisi, and good luck. Thank you very much, and thank you very much for your you. presentation. It was very interesting and valuable. And we also really hope to see you as a presenter. As a presenter is our wishful thinking, or as an attendee. And also, we all really want to see. We would like to visit to our country and our capital, Tbilisi. So we are waiting for you. Fantastic. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Alba. Thank you. Really impressed. Thank you. მედია მე მგონი 20 წუთი დაგვრჩა, ხო? Can hear you. ახლა რუსლან შემოგთავაზებს თავის პრეზენტაციას. ხო და 20 წუთი დაგვრჩა და ეგრე არის?
დავიწყოთ და მე მგონია რომ არ გაითიშება გააგრძელებ ჩვეულებრივად თუ დრო დაგჭირდა. Okay. Screen. Wow, that is almost entire screen. Chance or chance? Chance, well purchased. სალამის ყველას მოგესალმებით. მოკლედ გადავერთეთ ქართულზე. მგონი არასდროს არ ჩამიტარებია ქართულად პრეზენტაცია, პრინციპში ვცდი ცოტა ინგლისურსაც მივაყოლებთ. რაღაცას. ზოგადად პრეზენტაციაზე რო ფიქრობდით, რადგან დროც ცოტა იყო დარჩენილი, როგორც გოგოებმა მითხრეს, ანუ ალბას შემდეგ. რაღაცა ზოგადი ისეთი რაღაც თემის წამოწევა გვინდოდა, რაც ყველას გვაქვს შეხება ყოველდღიურად დეველოპერებს, რაც BA ყველა არქიტექტებს და ერთმანეთის შემდეგ გამოცდილების გაზიარება Q&A-ზე რო გადავერთვებით, კარგი იქნებოდა, გავუზიარებდით გამოცდილებას. ზოგადად პროდუქტი როგორ იქნება, ანუ სეილების შემდეგ და ლაივში როგორ გადის ეს ყველაფერი, ბევრ პროცესს მოიცავს, ბევრი ადამიანია, ბევრი სხვადასხვა პასუხისმგებლობი ჩართული ამაში პროდუქტის შექმნაში. ძირითადად ეს პრეზენტაცია, ჩემს შესახებ კიდე გეტყვით, მოკლედ, გამოცდილება მაქვს 16 წელზე მეტი არის, მეც C-დან დავიწყე PHP, Java, Salesforce-ი, მე მგონი გზას გავდივართ ყველა ვინც Salesforce დეველოპერია. და შემდეგ რაც მე მგონი პირველად მომიწია შეხება, საქართველოში პირველი ვიყავი, ვისაც შეხება მოუწია Salesforce და თუ არ ვწდები, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში სხვა არავინ არ ვიცი, ესეთი ყველა უცხო რაღაცა იყო Salesforce რო იტყოდი, გაყიდვების სეილები უფრო ეგონათ, ვიდრე რამე პლატფორმა და ტექნოლოგიის სტეკი რაღაცა. ახლა კონკრეტულად ამ მომენტისთვის ამერიკულ კომპანიაში მუშაობ, ზოგჯერ ფრილანსერად მუშაობ, სხვადასხვა ევროპულ კომპანიებთან. მოკლედ, ეგ არის მოკლედ ჩემს შესახებ. ზოგადად, ანუ ეგ იდეა საიდან წამოვიდა და ეს პრეზენტაცია, რაც გამოცდილება მქონდა ამერიკებთან მუშაობაში, შემდეგ მოხვდი ესპანელებთან. ნახე როგორ იქნებოდა ზოგადად პროდუქტი იქ, პროდუქტი გულისხმობ რომ აი სეილების შემდეგ და კლიენტს რო აბარებ პროექტს. აი ეს ყველა პროცესი და იქვე მივხვდით რომ ეგრე ცუდად მუშაობდა ყველაფერი და მე გადავწყვიტეთ რომ შეგვექნა მოდიფიცირება გაუკეთებია უკვე რაღაც არსებულ პროცესებზე. და იქიდან მოვიდა გაზრი ამ დოკუმენტის შექმნის. ზოგადად ეგ არის კომბინაცია გამოცდილები, სხვა ამერიკელები როგორ იყენებდნენ, ვისთან ჩვენ მუშაობდით. და ახლა ზოგადად high level-ზე შევეხები ყველაფერს დეტალურად ვერ გავივლით, ანუ იმიტომ რომ 20 წუთი ძალიან ცოტა არის თან Q&A-ისთვის. მინდა დრო რომ მოვიტოვო, რომ ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ, კითხვები დასვათ, უპასუხოთ და ასე შემდეგ. ზოგადად, ანუ ახლა მე როგორ უყურებ ამას, აი ეფექტურად რო პროდუქტი შექმნა, ანუ როდესაც უკვე end სესია დამთავრდა, ანალიზი გაკეთდა, discovery გაკეთდა, high level design-ი უკვე მზად არის. და უნდა თიმის შეკრა, პროდუქტი შექმნა, კლიენტთან ურთიერთობაც უნდა გქონდეს ყველაფერი. ანუ აქ თავარ როლს engagement manager-ი თამაშობს, სადაც მე უყურებ, ანუ პროექტის მენეჯერი ქვია, კიდე შეიძლება product owner-ი ითავსებდეს ამ როლს, lead კონსულტანტი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, მარჯვენა ხელი პროექტის მენეჯერის, როგორც წესი, scrum master-ია ხშირად ხოლმე. პროცესებში ძალიან ერკვევა, სეილებში ჩართულია ხოლმე და სერვისში შემდეგ გადადის ხოლმე. ანუ უკვე
თვითონ იმპლემენტაცია როცა მიდის პროდუქტის. შემდეგ რაღაც ეს გავწიო აქედან. და არქიტექტის როლი ამ პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე. არქიტექტის გარეშე რამე თუ კეთდება, ანუ არქიტექტი სიგულისხმება, რომელიც ადამიანი ეგეთი ვიც ისეთ რაღაცას ხედავს, რომ სხვა რო ვერ ხედავს და კრიტიკულ კითხვებს სვამს და ძალიან მაგარი ისა, რა ქვია, problem solving skill-ები აქვს, კომუნიკაცია აქვს. ესე ტიპი თუ არ არის ადამიანი ჩართული პროექტში, როგორც წესი ღებულობ ცუდ პროექტს, აპლიკაციას საბოლოოდ. შეიძლება მაგარი დეველოპერები ყავდეს, მაგარი კოდერები ყავდეს, მაგრამ აი ესეთი ადამიანი, ტექნიკური ადამიანი აუცილებლად საჭირო არის პროექტში. რაც შეეხება აი პატარა საშუალო ზომის პროექტებს, ძალიან პატარა პროექტები შეიძლება ახლა უბრალოდ 1 და 2 დეველოპერი იყოს, არც ბიზნეს ანალიტიკოსი იყოს, არც არაფერი და ისე გაკეთდეს. და მოკლედ რო ჩერ ლიდ დეველოპერი კაი იქნება, რომ იყოს და აუცილებელია ესეთი კოდერი, მაგარი გამოცდილებით, ჭკვიანი ადამიანი, რომელიც ინტეგრაციაზე რაღაც კითხვას რო დასვამს, უკვე ზეპირად იცის, რა როგორ უნდა გაკეთდეს, რა ნიუანსები აქვს, middleware რას ნიშნავს და რატომ არის საჭირო და ან P2P connection-ი რა არის მაგის მინუსები და ასე შემდეგ. და ბიზნეს ანალიტიკოსი, რა თქმა უნდა, რომელიც გვეხმარება უკვე კლიენტთან ურთიერთობაში, ანუ რაღაც requirement-ების დახვეწაში, გაანალიზებაში და acceptance criteria-ების დაწერაში, ეგ უკვე მთლიანად პროექტის მენეჯერთან არის ჩართული. და დეველოპერები და ტესტერები. აი ტესტერები აუცილებელი არის. აი როგორ არის დეველოპერს რო ატესტიებ, ეგ არ არის დატესტილი, ჩემი აზრით, რაც არ უნდა მაგარი იყოს დეველოპერი, თუ დეველოპერი ტესტავს, ეგ არ არის დატესტილი, ნამდვილი დატესტილი. მე გულისხმობ functional testing, user experience testing და ასე შემდეგ. QA ტესტერი არის პრაქტიკულად იგივე, თითქმის BA უნდა იყოს, ეგეც კრიტიკულ კითხვებს უნდა სვამდეს და acceptance criteria-ს მხოლოდ არ უნდა უყურებდეს. კარგი იქნებოდა ტესტირების მომენტში თუ მაგალითად გაპი აღმოაჩინა, ანუ რაღაცა აკლია acceptance criteria-ს, იმიტომ რომ რაღაცა მთლიანობაში ლოგიკურად სტორის მიხედვით არ ჯდება. შემდეგი ახლა დეტალებში გავყვებით. ზოგადად აი პროექტის მენეჯერი, აი ეგეთი ადამიანი უნდა იყოს აუცილებლად, ვისაც C-level communication შეუძლია. ანუ სეილები ბიზნესთან კომუნიკაციის მაღალი დონე უნდა ქონდეს. უნდა ესმოდეს ბიუჯეტი ზოგადად, რამდენი ბიუჯეტია გამოყოფილი, ვთქვათ, SO რომ მოიწერება, SOW და ასევე უნდა მართავდეს change request-ებს, აი კლიენტი ხო შეიძლება რომ რაღაცას აკეთებ, მოითხოვე ცვლილებები, ეს ცვლილებები შეიძლება ახლა დამატებით ერთვე სამუშაოს გულისხმობდეს და ეს ისე არ აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ მოგვიწია გაკეთება, თუმცა მე დროში რო ვერ ჩავეტი, კლიენტი მოგთხოვს, აი ეგ იყო დედლაინი, თქვენ ვერ მორჩით პროექტს. ამიტომ change request-ების მენეჯმენტის ამის უნარი უნდა გქონდეს, ანუ მთლიანად აი პროცესებს, ბიუჯეტს უნდა მართავდეს პროექტის მენეჯერი. კარგი იქნება ცოტა ტექნიკურიც თუ იქნება ადამიანი, ну, არსებობს ახლა სხვადასხვა სკილებით, ხო? მაგრამ მთავარია მენეჯერული სკილები ქონდეს და როგორც აღნიშნე, ბიზნესთან ურთიერთობა და ბიუჯეტის მართვა და ასე შემდეგ შეეძლოს. და იცოდეს, რომ ეს პროექტი აბარია მას და ამ დროს უნდა ჩაბარდეს. თუ ვერ ბარდება, რა უნდა გაკეთდეს? ესკალაცია უნდა მოახდინოს ეგრევე. აი თუ გინახავთ ეგეთი გამოცდილი პროექტის მენეჯერები, რომელიც დროულად იდენტიფიცირებას ვერ ახდენდნენ პრობლემებს და პროექტები, ანუ კლიენტის უკვე ბიუჯეტი ასე ეწელებოდა, ბევრის გადახდა უწევდა
რა თქმა უნდა, აქეთ უკვე შენ რო პროექტს უწერ, პროგრამას უწერ, ცუდი ფიდბექი მოგდიოდა და მე გემშვიდებოდა, ასე შემდეგ. ალბათ შეხება ქონია ბევრს. აი ლიდ კონსულტანტი რო წარმოვიდგინოთ, აი მარჯვენა ხელი როგორც თქვი, პროექტის მენეჯერის, ესეთი სკრამ მასტერი, ესეთ პროცესებში ერკვევა, ამიტომ თუ პროექტის მენეჯერი არის, ლიდ კონსულტანტი პასუხს უნდა გცემდეს. ეს ლიდ კონსულტანტი შეიძლება იმპლემენტაციის დროს გადაერთოს ან სკრამ მასტერი თვითონ შეიძლება configuration engineer რო იტყვიან, ანუ რაღაც სტორებს იღებდეს და აკეთებდეს კიდე, ან უბრალოდ ბიზნეს ანალიტიკოსად გადავიდეს, ეგეც შეიძლება. ხშირად ხდება ეგრე, არ არის ახლა ცალკე ადამიანი ლიდ კონსულტანტი, BA ცალკე შემდეგ, იშვიათად ხდება ხოლმე. კითხვები რამე თუ გექნება, მე ჩატს ვერ ხედავ, სლაიდი მაქვს ჩართული და მაგიტომ შემდეგ შეგვიძლია გავიაროთ. და მოკლედ, აი არქიტექტი რაც შეეხება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინც solutions აკეთებს, აი solution architect-ი უნდა იყოს, რომელიც თუ რატომ, ანუ უნდა სვამდეს ეგეთ კითხვებს და solution დოკუმენტი პასუხს უნდა სცემდეს, რას, რა და რატომ. და არ უნდა ხსნიდეს, როგორ გაკეთეს ეგ უკვე უნდა გადავიდეს დიზაინ დოკუმენტში. აი თუ როგორ უნდა გაკეთეს მაგას უკვე solution დოკუმენტში არქიტექტი დაიწყებს წერას, ეგ უკვე არ არის solution დოკუმენტი, მაგის წაკითხვაც რთული იქნება და გააზრება თუ რატომ კეთდება ეს გადაწყვეტილება რატო იყო მიღებული, მაგის ახსნა განმარტების გაგება, ამოტანა იქნება ძალიან რთული. ეს არ იქნება ის დოკუმენტი, რაც უნდა იყოს. და რა თქმა უნდა, ესეთი ექსპერტი უნდა იყოს ადამიანი, ნებისმიერი ტექნიკურ კითხვებზე პასუხისგაცემა უნდა შეეძლოს. აქ technical solution იმიტომ დავწერე, რომ ორივეზე უნდა ვისაუბროთ, ხო? Technical architect Salesforce გაგებით ეგ კომბინაცია რაღაც solution-ის და technical architect-ის ორივესი სხვადასხვა კომპანიებში სხვადასხვანაირი დატვირთვა აქვს, მაგალითად ამ როლებს და მაგიტომ ორივე აღნიშნე აქ slash-ით. ნებისმიერი სანამ პროექტს დაეწყება, რა არის best practice-ი, მაგალითად რაღაცა best practice არის, რომელიც შეიძლება ახალი რაღაცა გამოვიდა, წესები, რეკომენდაციები, რაც არ გამოგვიყენებია, ხო? აი მაგის იმპლემენტირება ახალ პროექტში თუ საჭირო არის, უნდა შეგვიძლია. ამის იდენტიფიცირება უნდა შეძლოს არქიტექტს და ყველაფერი. ანუ ამის ანალიზი უნდა შეეძლოს, შემდეგ დეველოპერები ჩაერთებიან შესაბამისად, აზრი აქვს თუ არა, არის თუ არა ეფექტური ამა თუ იმ მიდგომის გამოყენება, მაგას გადაწყვეტენ. საბოლოოდ თქვა რაღაც სტანდარტების შემოტანა, მაგალითად ტრიგერის ფრეიმვორკები სულ იცვლება, სხვადასხვა კომპანიებს ტრიგერების დაწერა, ვინც ახარ დეველოპერები იცით, ხო? სხვადასხვა მიდგომები აქვთ. სხვადასხვა მიდგომები აქვს დიზაინ პათერნთან, თქვა ზოგი მიყვება იმ ძველ რაღაც მიდგომას, ხო? ბევრი სტატიკური მეთოდები და ასე შემდეგ, მაგის გამოძახება. რაც მეტი დატვირთვა აქვს, ნაკლები Apex კოდის გამოყენება, ეგეც შეიძლება ბევრი ნიუანსები არის აი Salesforce-ში. ახლა მაგალითად კომპანია მინახავს 95%-ზე მეტი ქონდა Apex-ის კოდი გამოყენებული და რესურსი არ ქონდა რომ გამოეყენებინა და რაღაც სპეციალური ტასკები და სტორები ქონდათ Apex-ის ოპტიმიზაციის და ასე შემდეგ, ხო? იქ უკვე შეიძლება დეკლარატივ თულებზე დაატვირთვა გააკეთოს არქიტექტთან და აი ესეთი მსგავსი critical technical solution-ებზე გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი უნდა იყოს. ხო, რასაც გამოცდილება ჭირდება, რა თქმა უნდა. და ბიზნეს ანალიტიკოზე არ ჩაურმავდები, მაგაზე ახსენი პრინციპში, მაგრამ Salesforce ბიზნეს ანალიტიკოსი, ახლა დამეთანხმებით, არ არის მხოლოდ უბრალოდ ბიზნეს ანალიტიკოსი, უნდა იყოს რაღაც დეველოპერი, ოღონდ რომელმაც კოდის წერა არ იცის. ზოგმა იცის ხოლმე, ეგეთებიც მინახავს, რა თქმა უნდა. მაგრამ უნდა შეეძლოს admin staff-ის გაკეთება, თქვა. FLS-ი იქნება რაღაც flows, ბევრ კომპანიას მაგალითად BB flows ქმნიან და რა ვიცი, ბევრ რაღაცა შეუძლიათ, ოღონდ
ხშირად Apex-ის წერა არ შეუძლიათ, რაც მისაღები არის პრინციპში. არ ჩავღმავდები ამ developers QA-საც. ზოგადად ვისაუბრეთ Q&A-ზე შეგვიძლია გავიაროთ. თუ კითხვები გექნებათ, ამასაც ჩაღრმავებას აზრი არ აქვს, მაგრამ აქ როდესაც სეილები მორჩა, ამას ზოგადად გეტყვით, აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველაფრის დოკუმენტირება. ერთ ადგილს თავის მოყრა, თქვა Jira Confluence იქნება, ან სხვა დოკუმენტის სისტემა გექნება, თქვა Microsoft-ის სიტყვაზე ვთქვათ. სტანდარტიზირება ყველაფრის და შემდეგ გაზიარება technical functional team-თან. სიტყვაზე ვთქვა trigger-ის pattern-ი, design pattern-ი, რაღაც სტანდარტები, RASCII table-ები, ვინ რაზეა პასუხისმგებელი, ინფორმირებული როდის უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ნიუანსია. ამის ერთი template-ი შაბლონი რო გექნება, შემდეგ მარტივია ამის შექმნა. იმიტომ რომ ვიღაცას პროექტს რო უწერთ, მაგათ აქვს შიგნითა სტანდარტებიც და ამის გათვალისწინებით უნდა შეიქმნას საერთო ერთი სტანდარტი. რასაც არტიფაქტებს ვეძახით და ეს არტიფაქტებთან მერე სანამ დეველოპერები შეუდგებიან technical functional team-ი შეუდგება უკვე საქმის გაკეთებას, მანამდე გაეცნობიან და ეცოდინებათ იგივე სიტყვაზე რა ფორმატის უნდა იყოს კომენტარი Apex კლასის, ხო? რას უნდა შეიცავდეს ან test კლასი რა არის, ან რა უნდა იყოს minimum code coverage და ეს ყველაფერი არ უნდა იყოს უბრალოდ აი მე კოდ წერ Apex და ვკითხულობ, უი minimum code coverage რა არის. ასევე უნდა განისაზღვროს სიტყვაზე თქვა წერთ უბრალოდ code coverage თუ ნამდვილ Apex unit test-ებს წერთ. გვაქვს თქვა markings ვაკეთებთ ზოგადად, მაშინ თუ რეალურად ოპერაციებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა გაქვს, თუ ბევრი Apex-ის წერა გვიწევს, ტესტები და რილიზის გატანა production შეიძლება ძალიან ბევრ დროს მოითხოვდეს და კლიენტს ყოველ 2 კვირას რილიზი უნდოდეს სიტყვაზე ცვლილებები production-ზე, ხო? ან შეიძლება კიდევ რომ ისეთი კრიტიკული ფუნქციები გვაქვს flow-ში დაწერილი flow-ს ტესტებიც, unit ტესტები აუცილებლად გჭირდება. და ასე შემდეგ ბევრი ნიუანსი არის მაგისთვის. ამიტომ რა სტანდარტები უნდა არსებობდეს, შექმნი ფოლდერი, ან Google Drive-ი იქნება, Microsoft-ში რამე შექმნით თუ არა, template-ები იქნება თავისი ყველას და ამიტომ სანამ დაიწყებ თიმი პროექტზე მუშაობას, გაეცნობა ან შემდეგ იმპლემენტაციის დროს რამე კითხვები ექნება, შეუძლია უკან დაბრუნდეს, გადახედოს, ნახოს სტანდარტი რა არის, თქვათ იგივე naming conversion ხო ხშირი ის არის თქვათ საკითხი ხოლმე. გოგოებო, რა ვშვებით, უკვე მე მგონი დრო მოგჩა და ეს ცოტა 2 საათიანი პრეზენტაცია არის ხოლმე. ძალიან ბევრი ნიუანსია, საინტერესო რაღაცები არის ხოლმე დეტალებში. თუ გიდათ Q&A-ზე გადავიდეთ, შემდეგ შეგვიძლია კიდე დავნიშნოთ თუ ინტერესი გექნებათ ამ თემებზე